ஸோ சூப்பர். ஸோ நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இன்னும் கூட நிறைய பேர் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்காங்க. சாகித்யா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய வைப்பை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. எஸ் அண்ட் வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் வந்து அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. சூப்பர். ஸோ எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வணக்கம் மறுபடியும் சொல்லிடுறோம். ஸோ இன்னைக்கு அதாவது பொதுவாக வந்து லைஃப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்றதே பெரிய விஷயம், ஆனா மத்தவங்களை வாழ வைக்கிறது, மத்தவங்களை வந்து வாழ்றதுக்கு வழி காட்டுறது இன்னும் பெரிய விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருந்துட்டு இருக்க போது. ஸோ அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய புக்கை வந்து நம்ம இன்னைக்கு லான்ச் பண்ண போறோம். எஸ், அன்ஸ்டாப்பபிள் புக் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம லான்ச் பண்ண போறோம். இட் இஸ் தி அன்ஸ்டாப்பபிள் ஜர்னி அபௌட் an amazing woman மீனா சாப்ரியா மேம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய டே ரொம்பவே ஸ்பெஷலா இருக்க போகுது. மீனா மேம் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஜர்னி அப்படிங்கறதே இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். ஆனா அதையும் தாண்டி அவங்களோட புக் மூலமா அவங்க பல பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும், எல்லா விமனுடைய ஜர்னியும் அன்ஸ்டாப்பபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு புக். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம மேமுடைய ஜர்னி பத்தி பேசாம இருக்கவே முடியாது. 17 இயர்ஸ்ல மேம் காட் மேரிட். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்னசென்ட்டான ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து அவங்க மேரேஜ் பண்ணி 2 குழந்தைங்க. பட் நடுவில் வந்து ஷி டிட் BA சைக்காலஜி. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வருது, 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஸோ 2 குழந்தைங்களுமே வந்து நம்மள மாதிரியே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டில் இருக்க போறாங்களா, இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷி டுக் அப் அ ஜாப் ஃபார் 8,000 salary. அது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு லேடியை வந்து பார்த்துக்கணும், அங்கேருந்து அவங்களோட கெரியர் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் மெனி பிளேசஸ். ஐநாக்ஸில் தான் அவங்களோட கார்பரேட் கெரியர் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஐநாக்ஸில் இருக்கும்போது she met a wonderful person. மேம்க்கும் அவரை பார்த்த உடனே ஒரு வைப் வருது, அவரும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்குறாரு. ஸோ ஐநாக்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி, அதுக்கப்புறம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், மேமுடைய பதிலை பார்த்து அவரும் அசந்து போகிறாரு. மேமுக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் தான் வந்து PVRோட CEO கௌதம் தத்தா அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஒர்க் இன் PVR அப்படின்னு கேட்குறாரு. அங்கேருந்து தான் மேமோட ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா PVR ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு சவுத் ஹெட் ஆஃப் PVR இருக்காங்க. வாவ், சூப்பர் மேம். அதையும் தாண்டி கிட்டத்தட்ட உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற 1 லட்சம் பெண்களை வந்து நான் உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தலைவர்களா மாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மோட்டிவை சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கும் மறுபடியும் எல்லாருமே சேர்ந்து கை தட்டிடலாம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி கற்றுக்கிட்டதை, நம்ம லேர்ன் பண்ணதை, அதில் இருக்கிற கஷ்டம் மற்ற பெண்கள் யாரும் படக்கூடாது, ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குரலாக நான் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம். அது மட்டும் இல்லை, மேம் வந்து ஒரு விமன் கோச்சும் கூட, விமன் லைஃப் கோச்சும் கூட. விமனுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் ஜெகா செட், அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் மூலமாகவும் மேம் வந்து நிறைய விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் கிவ் ஹர் a round of applause again. சூப்பர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான மொமெண்ட்ஸும் சரி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மும்பையிலும் கூட நம்ம புக் லான்ச் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கேயுமே நிறைய வந்து செலிபிரிட்டிஸும் சரி இந்த புக்கை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பேசிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஷில்பா ஷெட்டி அவர்கள் தான் ஸ்பெஷல் கெஸ்டாகவும் வந்தாங்க. ஆமாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து இந்த அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் பற்றியும் பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் புக்கையும் லான்ச் பண்ணி ஸோ இதனுடைய ஸ்பெஷலான விஷயங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத முழுக்க இந்த ஒரு ஃபுல் ஷோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த அன்ஸ்டாப்பபிள் புக்கை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் எல்லாருமே ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை லான்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் எங்கள் 4 அமேசிங் சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான நேரம் இது. அதில் முதல்ல நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆக்ட்ரஸ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவர்கள். எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். சூப்பர். ஸோ சினிமாவில் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சவங்க, நிறைய ஃபீல்டில் இப்போ அதாவது கலக்கிட்டு இருக்கீங்க மேம். ஸோ அதாவது எப்படி சொல்றது, இப்போ ஹீரோ மட்டும் தான் தனியாக படம் பண்ணலாம்னா தாண்டி நீங்க தனியாக நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க மேம். உண்மையாக சொல்லலாம் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை, அதுக்கு தாண்டி வார்த்தை எதுவும் கிடைக்கல. அண்ட் மேம் வந்து ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு கார்பரேட்ல ஹீரோ அப்படின்னா இவங்க சினிமால ஹீரோ. ஸோ பெண்களை மையமா வச்சு எடுக்கக்கூடிய எத்தனையோ பெண் கதாபாத்திரங்களை வந்து தூக்கி நிறுத்திருக்காங்க. த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன், ஃபர்ஹானா, அந்த மாதிரி எத்தனையோ படங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டேன், டிரைவர் ஜமுனா, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோவா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொன்னோம். இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஜெகா மேம் கிட்ட, அதாவது தமிழ்ல ரொம்ப அழகா பேசி டப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். காக்கா முட்டை மாதிரி ஒரு மெட்ராஸ் ஸ்லாங் பேசணும்னாலும் சரி, காக்கா முட்டையில விடுதல. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, தர்மதுரை நம்ம வீட்டு பிள்ளை மாதிரி ஒரு கிராமத்து ஸ்லாங் பேசணும்னாலும் சரி, எல்லாமே வந்து சூப்பரா பேசி அந்த கேரக்டராகவே மாறிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் இமேஜ் அவங்களுக்கு எப்பவுமே நம்ம மனசுல உண்டு.
சூப்பர் மேம். ஸோ தொடர்ந்து கலக்கிட்டுறீங்க. அந்த வகையில் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து தேட்டருக்கு போகிறவங்களாம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் படம் வந்துருக்குமே, அதுக்கு 2 டிக்கெட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சியாக படம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு மேம். சீரியஸாக போய் தேட்டரில் பார்த்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ கூட தீரா காதல் அப்படின்ற படம் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். வெல்கம் மேம், வெல்கம். சூப்பர். ஸோ அந்த வகையில் வந்து அடுத்து ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அண்ணன் அந்த வேலை வந்துட்டே இருக்காரு. அண்ட் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஸ்பெஷலாக 2 கெஸ்ட்டும் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்னேகா நாயர் மேம். ஸோ தொடர்ந்து வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க மாடல் தாண்டி ப்ரொடியூசர்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபீல்டில் சூப்பராக வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்கள மாதிரி ஏன் நம்ம இந்த வழியில் வந்து பண்ணக்கூடாது, ஸோ இவங்கள மாதிரி ஏன் இந்த விஷயத்தில் நம்ம லைஃப்ல வந்து பண்ணி கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஸ்னேகா நாயர் மேம் வந்து ஒரு செகண்ட் வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம் அந்த ஷோக்கு. ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ மேம். அண்ட் இவங்க ஒரு ஃபேஷன் ஐகான் அப்படியே சொல்லலாம். ஸோ செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே இவங்களோட ஃபேஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இவங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு காஸ்டியூம் செலிபிரிட்டியே போடுவாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு பெருமைக்குரிய ஒருத்தவங்க. எஸ், சூப்பர். ஸோ அந்த வகையில் வந்து நிறைய பேர் இங்கே ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் நம்ம ஷோவில் வந்து கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்குமே மறுபடியும் வந்து ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு தி ஷோ. ஸோ மறுபடியும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க இந்த ஷோக்காக. சூப்பர். என்ன சாப்பிடலையா மதியம்? சாப்பிட்டீங்கல்ல? நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர் யூ ஈட்டிங் இன் ஆஃப்டர்நூன்? லஞ்ச் ஃபினிஷ்? லஞ்ச் ஓகேவா? பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? பட் சூப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு நம்ம அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ தொடர்ச்சியாக உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மறுபடியும் சொல்கிறோம் 1 லட்சம் பெண்களை எப்படியாச்சும் வந்து உலக தலைவர்களாக மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவில் இன்னைக்கு சூப்பராக வந்து துவங்கியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி மும்பையில் துவங்கிட்டீங்களா? சாரி. ஸோ அதை இப்போ நம்ம சென்னையிலையும் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஸோ சூப்பர். ஸோ இதுக்காக மறுபடியும் ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஸ்பெஷல் கெட்ஸும் நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பர். ஸோ அடுத்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன பார்க்க போகிறோம் சார்? எஸ், அடுத்தது நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியோட ஒரு மெயின் பாயிண்ட்டுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான், இந்த ஒரு நிமிஷத்துக்காக தான் எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுதான் வந்து நம்மளோட ஈவெண்ட்டோட ஒரு ஹைலைட் அப்படின்னே சொல்லலாம். நம்மளுடைய அன்ஸ்டாப்பபிள் புத்தகத்தை வெளியிட போற நேரமும் வந்தாச்சு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ தொடர்ச்சியாக வந்து கெஸ்ட்டும் இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வகையில் மேம், ஸோ மேம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டேஜ் வெல்கம் டு த ஸ்டேஜ் மேம். புத்தகத்தை வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி மேம் கிட்ட சில வார்த்தைகள் பேசியே ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேம், இவ்வளோ பெரிய ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் அண்ட் மல்டி டேலண்டட் விமன், எங்கேயோ லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு ரைட்டரா ஒரு புத்தகம் வெளியிட போறீங்க. ஹவு டு யூ ஃபீல்? First of all, thank you press. I think we didn't make you wait this time. கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே எல்லாம் வந்துட்டோம் and I was very particular on time. Thank you. First of all, let's give a round of applause to the press. ஏன்னா நம்ம வந்து ரெடி ஆகிட்டு வந்துடும். ஆனால் அவங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து சீன் த்ரூ அவுட் இன் சத்தியம் எவ்வளோ நேரம் அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். செகண்ட், ஐஸ்வர்யா, ஐ ஹாவ் நோ வேர்ட்ஸ் டு தேங்க் யூ. லைக் who comes for the ordinary, right? I'm someone who's just trying to be there, right? So who does this? And first of all, I'm grateful for the universe because Bombay is Shilpa Shetty, here you are there, and Bangalore is one more person. And because of you girls, I don't know, you really don't have no idea how many lives you're going to touch, how many women you're going to inspire, and how many people are just going to take off from here. So thank you so much. Thank you for coming. And then of course our sir from Good Night movie. So humble, right? He's got this Good Night movie done and successfully running in cinemas. We met through PVR, but when I called him, he said, "Ma'am, எத்தனை மணிக்கு எங்க நிக்கணும்னு சொல்லுங்க, வந்து நிக்கிறோம்." He didn't even say that should I do it or should I not do it, right? இந்த மாதிரி humbleness பார்க்கணும்னா நம்ம சினிமால தான் பார்க்க முடியும், அது சவுத்ல தான் பார்க்க முடியும். See, Aishwarya is so simple. Again, he is so simple. And my next best friend, Another பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாளெல்லாம் பத்தாது. Anand Mahindra had tweeted saying that he is the marketing guru of India and he has an auto running. So amazing guy, my best friend, again go-to friend and family. So these are things I'm blessed about. And of course Yuvraj, thank you. We all have been a part. Yuvraj, Charan, Parthapan, Satish எல்லாம் வந்து coming here for me itself is a big thing. எப்படா நம்மளும் நான் எல்லா டைமும் நான் ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது எப்படா நம்ம ஸ்டேஜில் ஏறுவோம், எப்படா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைம் லைட் கிடைக்கும்னு நினச்சேன். ஸோ தோ ஐ டென்ட் ஆக்ட் பட் ஐ மேட் அ ஸ்டேஜ் ஃபார் மை செல்ஃப் and I'm really proud about it. I'm really proud about it because see the number of people. If one of you just turn, no, all of you just turn and see.
it's only for a woman who wrote a book and made her story worth reading. So, yeah. Thank you so much. And there are a lot of things to do. And where I started writing, should I tell now or later? லேட்டர் சொன்னா இன்னும் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். Okay, sorry. I have to go by Sahitya. But before I give the mic to Jaga and Sahitya, two important person I have to tell and I have to introduce you. And I want to tell you what Unstoppable Angel does. So it took me 20 years to understand where I'm going wrong in my career. Because there was no one to hold me and say, Kanna, walk forward. நீங்கள் இது பண்ணால் உங்களுக்கு கரியரில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகலாம். நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ CMO. I went to US. I was the first timer in my family for many things. First one to divorce in my entire family. First time to have a daughter who's a commercial pilot. First time whose son is rusticated from the college, but I'm sending him for 1 year trip to Leh Ladakh, and I'm saying go because of 1% attendance. Yeah, so there are a lot of bus things I did, but the most important is I'm holding two people's hand today, which is Sahitya and Jaga. I'm very bad with names. For Aishwarya Rajesh, my team told me to do 200 times rehearsal. I was going on and on, Ramesh. I said, no, sit and say Rajesh 200 times. So they are people, this is what we do. We bring talent to the stage. We get women and talent to see and to feel the vibe. Next morning I met them. Vijay who's my colleague, introduced me to a live show and I met both of them, and trust me, the homework they both had done about me was not a joke. And immediately I told them, you have to be here to host the show. This English ரொம்ப சூப்பரா தெரியும், ஆனாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு I managed with him. So it's nice. It's a place of authenticity and good people, and all my friends who have come here, family. Thank you so much for believing in this young girl who once had a dream and is now all set to achieve it. Thank you so much. Wow, thank you ma'am. Thank you so much. மேடை புதுசு இல்லை, ஆனால் இந்த மேடை புதுசு, ஒரு மாதிரி காலெலாம் ஷேக் ஆகுது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ப்ரெஸ் பீப்புள், ஸோ அவங்க இல்லைன்னா இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதான் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலேயே ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ நான் தினமும் தூங்கி எழுந்து முழிக்கிறதுலேருந்து தூங்க போகிறது வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பரையும் மேகசினையும் தான் பார்த்துட்ருக்கேன் லைஃப்பில். ஸோ அதிகப்படியான நேரம் நான் எல்லாமே மீடியா தான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அன்ஸ்டாப்பபிள் மேடம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் எனக்கு அவங்கள விட அவங்க அம்மா தான் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ சீரியஸாக அந்தளவுக்கு ஒரு எதையும் தாங்கும் இதயம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு மன தைரியம் வந்துட்டாலே எல்லாருமே அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சலாகவே மாறிடுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அம்மா நீங்கள்லாம் உண்மையிலே சொல்கிறேன், ரொம்ப வருஷம் நல்லா இருந்து எங்களை மாதிரி ஆட்களை உங்களோட ஆசீர்வாதம் கிடைச்சாலே அது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய புண்ணியமாக தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். மேடமை பற்றி சொல்கிறது அவங்க வேறு லெவலு. ஸோ எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஸோ நீங்கள் 100 வருஷம் நல்லா இருக்கணும். லட்சம் பேருன்றது நம்பர் வைஸாக கம்மியாக இருக்கலாம், நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கில் அது போகணுன்றது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோளை நான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன். ஸோ நானும் வண்டிக்குள்ளே வர எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க இரா சிங்கல்னு டெல்லியில் ஒரு IAS ஆஃபீஸர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சிங் லேடி. இங்கெல்லாம் IAS-ஆக இருக்கிறது ஒரு எப்படின்னா நேர்மையாக இருக்கிற IAS ஆஃபீஸரையே நம்ம ஆளுங்க தலைமையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவோம். ஒரு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சிங் பர்சன் வந்து ஒரு IAS ஆகுறதுன்றதே ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங். ஸோ அந்த லேடியை பார்க்கும்போது எனக்கு கை காலெலாம் ஷேக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேரை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ஷேக்கிங் இருக்கும். ஸோ மேடமும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. ஸோ நீங்கள் நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். வாழ்த்த வயதிலே வணங்குகிறோம். சூப்பர் சூப்பர்ண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, இங்கே வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஹாய் ஸ்னேஹா நாயர், எப்படி இருக்கீங்க? குட். ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புக் லான்ச் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் வந்து புக் லான்ச் என்ன கூப்பிட்றாங்கன்னு ஒன்றும் புரியல யுவராஜ் அப்படின்னு. இல்லை மேடம், நீங்கள் வந்து வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே ஃபைன், யுவராஜ் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாரு, சரி ஓகே போகலாம் யுவராஜ் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, ஆனால் என்ன இப்போ புக் லான்ச்னால் எந்த ஐ ரியலி டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் இட். நான் சும்மா பிளைண்டாக தான் இருந்தேன். பட் அப்புறம் கேட்டேன், நம்ம என்ன புக் லான்ச்சுக்கு போகிறோம், அதை புக்கை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று ஈவினிங் அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க கதை எனக்கு சொல்லும்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. ஒரு 17 வயசில் கல்யாணம் ஆகி 20 வயசுலேயே டிவோர்ஸ் ஆகி 2 குழந்தைங்க, அதுக்கப்புறம்
ஒரு விமன்னால இவ்வளோ ஒரு பெரிய இடத்துக்கு அதாவது ஐ வாஸ் லைக் ரியலி எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கிற கதைகள் வந்து எங்கள் அம்மாவோட கதை ஞாபகம் வந்தது. ஆக்சுவலி ஐ ரிமெம்பர்ட் மை மதர் ஸ்டோரி. ஏன்னா மை மதர் தென் ஐ ஆஸ்ட், நான் இன்னொரு விஷயம் கேட்டேன். ஸோ கண்டிப்பாக இவங்க படித்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க, லைக் எஜுகேட்டடாக தான் இருப்பாங்க அந்த வயசில் அப்படின்னு. நீங்கள் இல்லை ஐ வாஸ் நாட் எஜுகேட்டட் அப்படின்னாங்க. என்னடா இது எல்லாமே ட்விஸ்ட் மேலே ட்விஸ்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு யோசித்தேன். ஸோ எனக்கு எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வந்திருந்தாங்க. பிகாஸ் மை மம் ஆல்சோ எங்கள் அப்பா வந்து 36 இயர்ஸில் இறந்துட்டார். ஒரு 4 குழந்தைங்க இருந்தோம். வி வர் 4 kids and then she was not educated. அப்புறம் எங்களை வளர்க்குறதுக்காக she went through a lot, like LIC பாலிசிஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து பாம்பே போய் புடவை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே விற்று ஏதாவது ஒன்று பண்ணி என் குழந்தைங்கள வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவ் இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் த இப்போ நானும் சினிமாவுக்கு வரும்போது எவ்ரிபடி வர் லைக் நீங்கள் உங்களால் பண்ணவே முடியாது, நீங்களாம் எதுக்கு சினிமாவுக்கு வரீங்க, நீங்கள் திஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னி வரைக்குமே வந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறவங்க பேசிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான், ஒன் வேர்ட் which is very very powerful is unstoppable. அதுதான் இந்த புக்கோட டைட்டிலாக வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம நினச்சோன்னா என்னடா இது ஏன் இப்படி பேசுகிறாங்க, சரி ஓகே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கலாம், சரி ஓகே இது அப்படி இப்படி நினைக்கும் போது மீனா அவங்க கதை சொல்லும் போது எனக்கு நிஜமாலே ஒரு மாதிரி ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் இட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் ஐ ரீட் ஒன்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ், ஐ டோன்ட் ரீட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ். எனக்கு நிஜமாலே நான் புக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான், டு பி ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா. பட் கண்டிப்பாக இந்த புக்கு படிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது. ஐ எம் வெரி ஷுர் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி ஃபார் ஸோ மெனி விமன் அவுட் தேர். அண்ட் ஐ திங்க் விமன் இப்போது எல்லாருமே வந்து நான் வர ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படங்கள்லாம் நிறைய பண்ணும்போது எனக்கு ஆம்பளைங்கெலாம் பிடிக்காதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, அவங்களாம் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா மை ட்ரெயினர் இஸ் ஆல்சோ அ கேர்ள். ஸோ ஜிம்மில் ஒருத்தர் கேட்டார், நீங்கள் நடிக்கிறது இப்படியா நடிக்கிறீங்க, என்ன ட்ரெயினரும் நீங்கள் என்ன ஃபெமினிஸ்டா அப்படிலாம் கேட்டாங்க. அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. இப்போ ரீசெண்டாக தீரா காதலில் வேறு மை ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் வில் ஹிட் மீ நைஸ்லி. ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸில் இருக்கு. ஸோ பீப்புள் ஆர் திங்கிங் நிஜமாலே எனக்கு ஸோ இட்ஸ் only few people who are good bad, விமன்லேயும் இருக்காங்க மேல்லேயும் இருக்காங்க. பட் திஸ் occasion is definitely a memorable one in my life, and I wish this book reaches all over the world, and I'm wishing you all the luck and success, and I'm very happy to be part of this small part of your journey, and will spread maximum. அது நம்ம மக்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவாங்க. So wishing you all the best, and thank you so much for inviting me here. Thank you ma'am, thank you so much. சாகித்யா, நான் நிஜமாலே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சாகித்யா மாதிரி ஒரு ஹோஸ்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு கூப்பிட்டதுக்கே வந்து நம்ம ஏன்னா and you look so beautiful. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் தரீங்களா? நான் போட்டுக்குவா? இட்ஸ் மை ஓகே, கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகே, நானும் நீ ஒரே சைஸில் தான் இருக்கோம், போட்டுக்கலாம். ஓகே, சத்தியமாக இதுக்காக நம்ம ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் சாகித்யாவுக்கு. So one thing I want to add about Aishwarya, I think there are a lot of beginnings you have done in your life, and Sriram is here, and there are many other kids who are grown with us in the thing. This stage and this will be a starting for a next big turn in your life. I wish you all the best, because the universe loves people, and trust me, like you said, I didn't know you, you didn't know me, but today we are in a common platform for only one thing: woman who has to grow unstoppably. That's the best gift. And great, ma'am. Yeah, to all the producers and directors who are my friends, she does women and men centric movies also. Now she has to be the lady superstar. So let's get to see Aishwarya's more work, and let this stage be the most luckiest stage for her. Thank you. Thank you. மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆனால் வந்த உடனே மைக்கு மட்டும் வாங்கிக்கலாங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே நான் நின்று பேசுகிற அளவுக்கு நான் எலிஜிபிள் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். பட் மேம் கூட்டாங்க. மேமோட அவங்கள பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்க சொல்கிறத தாண்டி நான் பிவிஆர்லேயே வரும்போது மேம் பற்றி
பாண்டிச்சேரியில் முதற்கொண்டுமே உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் மேம் அன்ஸ்டாப்பபிள் அது ரிலீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல. சில பேர் பண்ணுறப்ப இதெல்லாம் ஏன்டா அவங்க பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் ஏன்டா பண்ணுறாங்க கேட்பாங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி பட் யூ ஆர் த எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் வேர்ட் அன்ஸ்டாப்பபிள்ன்றது. சில பேருக்கு தான் இந்த 10 பொருத்தமும் பக்காவாக பொருந்தும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான். பட் நம்ம லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு நம்ம நிறையா ஒரு உமன்ஸோட அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ கல்பனா சாவ்லா ஆகட்டும், ஸோ நிறையா பிடி உஷா ஆகட்டும், மதர் தெரேசா மேம் ஆகட்டும். பட் எனக்கு என்ன ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நம்ம கூட பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு ஆள், நமக்கு இவ்வளோ க்ரோத்தாக இருக்க ஒரு ஆள் நமக்கு இருக்காங்க, நம்ம இப்போ ஜென்ரேஷனில் இருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குங்கன்ற போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பட் இது ரொம்ப பெரிய ஹியூஜ் பெருசாக ஒரு மேம் அந்த புக். கண்டிப்பாக நான் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் நான் எந்த புக்குமே நான் படித்ததில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேம்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன். மேம் ஒரு லாஸ்ட் 1 இயர் பண்ணும்போது மேம் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம் மேம் கேட்கும்போது, இல்லைடா நான் அமெரிக்கா வரைக்கும் போகிறேன் அப்படின்னா. எதுக்கு மேம் போகிறீங்க? நான் படிக்க போகிறேன்னாங்க. ஏங்க நான்லாம் எம்சிஏ படிக்கிறோம், படிக்கவே இல்லைங்க, இந்த வயசில் ஒன்றும் படிச்சுட்டே இருக்கீங்களா நீங்கள் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தேன். பட் ஸ்டில் இவங்க வந்துட்டு இந்த வயசில் இப்போ இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்ற விஷயங்கள்லாம் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. பட் யூ ஆர் ரியலி இன்ஸ்பைரிங் மேம். எப்போ சில பேர்லாம் வந்துட்டு இது போதும், இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இது போதும், இது கட்ட இது வரைக்கும் தான் நம்ம போகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுல அது எல்லாமே பிரேக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடுத்து வர்றது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. உங்கள் கூட நான் இருக்கேன் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தில் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போவீங்க. இன்னும் ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள்னு சொல்லிட்டு 1 2 3 4 10 வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னோட. Thank you so much, sir. Your favorite youth. ஃபஸ்ட்டு பூஜை அட்டன் பண்ணது ஸ்ரீராமோட படம் பூஜை தான். Again, people don't forget their base. We worked on some concept, and that day you remember in November we spoke. I told the same thing. Sriram, Sriram Badam Manaminga, and it's going to be very big. And as he got the thing, he called me for the puja, and I was treated with the utmost respect. And men who respect women are the best kids raised, and you're one of them, Sriram. I'm so happy to see you and have you here. Thank you so much. Thank you so much. நம்ம அடுத்து கூட She can't speak, I'll speak for her. நான் பேசுகிறேன், அவங்க பேச மாட்டாங்க. Okay. ஸோ எல்லா ஆக்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த ஸ்டைலிங் தான். ஸோ ஐ ஃபாலோ இட் ஆல்சோ. And I have to tell about her because our friendship is hot and cold. We deal with both the situations. But when I wanted to become something, I used to call her, Sneha, I'm just attending this event. Can you give me your dress? And she'll just send it quietly without saying why she's sending it. So all the beautiful photographs of my early life has contributed to you. Thank you so much for being a part of me. Thanks. Congratulations. I'm like forced to speak because I have Aishwarya here, an inspiration. I have Meena here, another total inspiration to all women. I go a long way with Meena. We've had our ups and downs in life, fought like, crazy, and but we've never kept any kind of grudges. I'm sorry speaking in English, but I'll have to manage. So yeah, she's not just a beautiful daughter to her mother. She's a beautiful mother to her children, a beautiful friend to all her friends, a beautiful master at work. Working with men is not easy. I'm sure you all agree. Ladies, Aishwarya. Okay, but she's made it so easy, and the way she handles, and like I call her today, she'll say like, Sneha, I'll call you, I'm in a meeting. Where are you? I'm in Bangalore. Okay. Then the next day I call her, like, hi Meena, I'm in Delhi, babe, I'm in a meeting, I'll call you back. I'm like, what the hell? Yesterday you were in Bangalore. Yeah. From here I'm going to Hyderabad, from Hyderabad. So, her work is not easy. Nobody, I'm not just saying her, I'm sure Aishwarya also. It's really difficult, but there are two women who I look up to. And when she told me that Aishwarya Rajesh, I said, no better person than Aishwarya. So let's give it up to them. 2 hands to clap for the 2 beautiful ladies out here. Congratulations, Meena. I love you. I love you from the bottom of my heart. So I just want to tell something. Working with men is not difficult. To come as a woman in the industry, any industry, it's really, really difficult. So if something is, something women makes big, it's not an easy journey.
it's like lot of difficulties. So coming and making something bigger in the industry for women is really very challenging. Yeah. Thank you so much, Sneha. நான் உங்களை பற்றி சொல்லவா? எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தான் தெரியும். இவர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம பிளாக் பஸ்டரான குட் நைட் படத்தோட ப்ரொடியூசர் யுவராஜ். அண்ட் யுவராஜ் வந்து இப்போது எனக்கு என்னோட மேனேஜர் என்னோட ஃப்ரெண்ட் யுவராஜ் வந்து சொல்லி தான் தெரியும், படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து பப்ளிசிட்டி ப்ரமோஷன்ஸ் ஆர் லைக் த பிக்கெஸ்ட் திங். நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய படங்கள்லாம் நிறைய ஐயோ என்னடா இது பேனர் வைக்கல, போஸ்டர் வைக்கல, ஷோஸ் கம்மியாக இருக்குது, நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஷோஸ் கொடுங்க, ஓகே டீல். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு புது ப்ரொடியூசர் சினிமாக்குள்ளே வரும்போது அந்த படத்துக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் த அமௌண்ட், ஒரு பெரிய தொகையை வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக எடுத்து வச்சு, நண்பா பயமாக இருக்குது படம் நாளைக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்து மேலே நம்பி ஒரு தொகையை போட்டு இன்னைக்கு அந்த படம் பிளாக் பஸ்டரான ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரொடியூசர் தான் யுவராஜ். வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் ஸ்டேஜ் பெருசாக எனக்கு பேச வராது, மீனாவுக்காக தான் வந்தேன். ஏன்னா இந்த குட் நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணல. ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் மேம் மீட் பண்ணேன். ஸோ படத்தை பற்றி அவங்க சுத்தமாக தெரியாது. ஒரு யங்ஸ்டர் வந்திருக்காங்க, ஸோ பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க குட் நைட்காக. தேங்க்யூ மேம், அதுக்காக தான் நீங்கள் வந்திருக்கு. ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். Thank you so much, Yuvraj sir. Thank you. So எங்ககிட்ட வந்து though I lead marketing and Aishwarya, I take the point, your promotions are on me, Sriram's promotions are on me. So when they came, I saw the pain they were going through and I said, Kana, this movie will do very good. If you remember, we had a conversation, it's a blockbuster da, neenga pannunga, I will support you in my way. And I just want every child to be successful, not only my children but every mother's child to be successful. That's how great, I saw you. ma'am. Thank you. So that's how I saw Yuvraj and Manikandan and I was like, wow, these guys are going to make it. And when they showed me the trailer, it was like that. I only said, idella hit, I don't worry. So thank you so much for sharing the stage with us. Thank you. சூப்பர் சார். படம் மாதிரி மேம். ஓகே மேம், நீங்கள் ப்ளீஸ் பி சீட்டட் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, ma'am. தேங்க்யூண்ணா. மேம் நீங்கள் இருங்க மேம், உங்களை விட மாட்டேன் இருக்கேன் Yes. மேம். இப்போ உங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த புக் எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட்டிவ் வந்தது. அதுக்கான ரீசன் புக் எழுத மோட்டிவ் எப்போ வந்ததுன்னா, கோவிட்ல யூ ஆல் நோ சினிமா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு க்ளோஸ் அண்ட் த லாஸ்ட் டு ஓப்பன். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸோ ஹேட் அன் இன்னர் காலிங், வை டோன்ட் ஐ டாக்குமெண்ட் மை லைஃப் ஸ்டோரி ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இட் வில் இன்ஸ்பயர் பீப்புள் இன் அ வே தட் தே கேன் திங்க். காலையில் இந்த டிப்பிக்கல் மம்மிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, காலையில் சமைச்சிட்டு தான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், சாயந்தரம் வந்துட்டு தான் சமைக்கணும். ஏன்னா they will never believe an other cook is also a mother. So it's a lot of framework for the mothers who think ordinary and it becomes extraordinary, and that's how I started to write the book. இன்னொரு கொஷின் மேம். நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து லைஃப்பில் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நடக்கவே கூடாது இப்போ, அதாவது உமன்ஸ்க்கு. ஸோ அதுக்காக என்னோட வாய்ஸ் எப்போவுமே ரைஸ் ஆகும்னா அது என்ன விஷயம் நாங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். Women being taken for granted even at home. இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தால் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். ஓகே. ஏன்னா வந்து பிஃபோர் மேரிங் சம் ஒன்
she was a girl with full of dreams and she leaves everything behind and follows family and kids for the dream. அந்த மாதிரி எதனா நடந்ததுன்னா I will definitely raise my voice and talk about it. சூப்பர் மேம். ஸோ அடுத்தது ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ், இந்த புக் அன்ஸ்டாப்பபிள் படித்தா ஒரு விமன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. பட் ஒரு மென் உடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் இது படித்ததுக்கப்புறம்? ஹவு மென் ஃபீல்ஸ் ஆஃப்டர் ரீடிங் திஸ் புக்? ஸோ நான் டார்கெட் பண்ணுறதே மென்னை தான். ஏன்னா வந்து ஒரு உமன் கிட்ட போய் நீ ஏமா கஷ்டப்படுற, காலையில் ஏமா எழுந்திரிக்கிற தெரியும், ஏமா சமைக்கிற தெரியும், ஏமா குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிற தெரியும், எல்லாமே தெரியும் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதே விஷயத்த வந்து உங்கள் மென் கிட்ட பேசுறது, தட்ஸ் அ டோன் ஆஃப் த புக் ஆல்சோ. உங்களால் உங்கள் ஒய்ஃப் பாவம் 24/7 டிக்னிஃபைட் ஹோம் ஒர்க்கராக இருக்காங்க, பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொன்னால் how they'll feel. So men will be the change makers for this whole situation, and we should not correct. Women should not be corrected. Men should be corrected. வண்டர்ஃபுல் மேம், வண்டர்ஃபுல். Men should be corrected. மேம் இப்போ அந்த புக்கு நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அன்ஸ்டாப்பபிளாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம். ஸோ அதான் உங்களை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எங்களுக்குமே மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது மேம். ஸோ மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த புக்கு எழுதுறதுல கடைசி ஒரு 3 பேஜ் வந்து எம்டியாக இருக்கு மேம். அந்த பேஜில் அடுத்த சாப்டருக்கான லீடு ஏதாச்சும் இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் விஷயம் எழுதணும்னா என்ன எழுதுவீங்க? ஸோ அந்த புக்கு இதுக்கு தான் புக்கு படிக்கணும்னு சொல்கிறது. மேம் கடைசி அந்த 3 பேஜ் மட்டும். ஸோ கடைசியான 3 இல்லை 12 pages எம்டியாக இருக்குது. 3 to 12 pages. அது எதுக்கு எம்டியாக இருக்குன்னா, so I follow this framework where my spiritual master taught me. Daily we go through a lot of things, like Aishwarya just said. In the industry we go through a lot of things. In home we go to a lot of things. At work, traveling, everywhere we remember we are women. It's constantly in our head. So I follow this practice called an apology letter every day. Every day என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னென்ன எனக்கு பிடிக்கலையோ அதை எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு போய் கேஸில் லிட் பண்ணிடுவேன். an apology letter to myself. I'm done with this. If I scolded someone, I'm done with this. I'm not going to talk about this person. Tomorrow I'm going to be a new person. So அதுக்கு தான் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் அதில் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா life will be very positive. அந்த grudge அடுத்த மனுஷனை பற்றி எப்போவுமே வச்சுக்க மாட்டீங்க. And tomorrow I want to be, every day I want to be a new me. So that's why these pages are left empty. Practice it, write whatever you don't like, anything and everything, and burn it, it's gone. சூப்பர் மேம். நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ், உங்களோட புக்கில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, நான் சென்னை டு பெங்களூர் டு சென்னை ட்ராவல் அப்பெல்லாம் வந்து தூங்கவே மாட்டேன், பாட்காஸ்ட் கேட்பேன், ஏதாவது படிப்பேன், யார் கூட பேசுவேன், எவ்ரிடே இஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படி. அது வந்து ஒரு விமனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, அதுவும் டு அச்சீவ் இன் கார்பரேட் ஃபீல்ட்? So yesterday when we did the interview also, நான் இப்போ கூட சொல்கிறேன், my English was tutti frutti earlier, broken English. ஒரு பர்சன் எஜுகேட் ஆகணும், இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும்னா you have to listen a lot of words, what suits you, what doesn't suit you. So I kept educating myself, not formally, but in a way that my mind starts knowing that these are words. You know, it kept in subconscious level. So அதனால இது நிறைய பேர் நான் பார்ப்பேன்ல, ஒரு recently, I don't want to name, I met someone very big in the industry and I let him speak no word. ஏன் தெரியுமா, ஒன்றுமே பேசல என் முன்னாடி. ஏன்னா பாவம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, எனக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் பேச முடியும். ஓகே, நீங்கள் சொல்லும்போது லிசன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் லிசனும் பண்ணணும். இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வீல். நீங்கள் ஆயில் பண்ணாமல் உங்கள் இன்னர் சிஸ்டம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, உங்கள் இன்னர் செல்ஃபை சேலஞ்ச் பண்ணலன்னா, நீங்கள் எப்போவுமே அதே ரோட்டில் போய் இது பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஓகே. ஒன் செகண்ட் இன்கேஸ் இஃப் யூர் ஹேவிங் அ ஹங்கர் ஆஃப் பீயிங் தேர் பட் யூர் இன்டெலெக்சுவல் இஸ் ஹியர், இட்ஸ் நெவர் கோன் டு மேட்ச். Okay, it's never going to match. So for you want a 70,000 salary which is currently there, happy be in this space, but don't crib about the boss, but show the boss that you're capable enough to go to the next level by achieving all these things. Super. இப்போ நிறைய சாப்டர் இருக்கு. ஸோ எப்படி நமக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. கண்டிப்பாக 28 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த விஷயம் அந்த எந்த சாப்டர் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாப்டர்? இது மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நேத்து என்ன இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. Okay, this chapter is my favorite. ஏன்னா இது I don't know, mommy, sorry for this, but I have to tell. அப்படியே ரிவீல் பண்றீங்க? ஆமா, ரிவீலும் பண்றேன். இது ஒரு this is how we wear earlier, and இது எங்க தாவணி கூட கிடையாது. எங்க ஆஃபீஸ், எங்க டேடோட டெய்லரிங் யூனிட்ல 2 டெய்லர் பொண்ணுங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கடன் வாங்கி எடுத்த போட்டோ இது, டு லுக் பியூட்டிஃபுல். So this is how our life was. So this is chapter 28 for all of you. சூப்பர் மேம். இந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்லி ஆகணும். இதில் பார்க்க க்யூட்டாக இருக்காங்க, அதில் இப்பயும் க்யூட்டாக தான் இருக்கீங்க.
ஆனால் அதுலேருந்து இப்போ உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது நான் பாகுபலி படத்தில் வர ராஜா மாதா மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அது. அதுக்கே ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒரு கைதட்டல் கொடுத்துடலாம். So finally, what do you want to say for everyone in the book launch event க்கு வந்திருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல புக் படிக்க போறவங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் what do you want to say ma'am? I want to say only 3 words. லைஃப்ல வந்து நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாதது ஒண்ணுமே இல்லை. I don't know whether Sendil is here. Sendil, are you here? Sendil is the Sendil is the live example. ஏன்னா லைஃப்ல வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்களா அது மாதிரி செந்தில் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மீ. ஹிஸ் நேம் இஸ் ஆல்சோ இன் த புக். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் யூ. வி ட்ராவல் த்ரூ பிளா பிளா ஆல் த டைம். ஏன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் என்கிட்ட காசு இருக்காது. 4 years முன்னாடி ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் மணி and we were blah blah friends. We would stop somewhere, help people who have met with severe accidents, take them back to the hospital. We'll spend our money to get the children back to track. We have done so many families together. Plus my entire education, I didn't get any loan or anything. Sendil and his friends were swiping their credit cards whom I don't even know. Okay, I don't even know people and they will come back. Shell or VP, if you remember, we got, I told him நாளைக்கு வந்து 4 lakhs have to pay. He said don't worry, என்னோட friend Shell VP இருக்கான், அவங்கிட்ட limit இருக்கு, I'll get swiped the card. So to tell you in a risk thing, help வேணும்னா கேளுங்க. If you want to improve, people will definitely trust you. If you are in the universe, when you're giving someone, you will get 100 times return, and that's what is written in the book. Wow, Super, that's great. மறுபடியும் congratulations. Super ma'am. Ma'am, sorry, ஒரே ஒரு question. A few words about Unstoppable Angels. So Unstoppable Angels, it took me 15 years to know that I am studying. Now on the lion மாதிரி hungry-ஆ இருக்கிறேன். I have to go and do this, I'm doing that, I'm doing this, I'm doing that. But it took me 15 years to know that the person who's going to be in the top level is never going to be going, and I have to come down to my plan B. So I started Unstoppable Angels as a plan B. And I've been inspiring women. We have Pratiksha here. She's my student and I'm mentoring her also. And I'm going to start the classes again from September. I did 78 students already and all of them are waiting. I have about 200k views on YouTube for the conversation about the classes, and 888 people as of yesterday have written when am I starting my classes. This is going to be a beginning of something to be provoked within, which provoked me. So the model is called Shiro mindset. ஏன் ஒரு பையனை மட்டும் ஹீரோ சொல்றீங்க, ஒரு பொண்ணை மட்டும் ஷீரோன்னு சொல்ல மாட்டீங்க? எஸ் தானே ஆட் பண்ணிட்டு போகலாமே. Okay. So அந்த ஷீரோ மாடலில் ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னா, I've set it in Tokyo. I got my mentor who helped me set the entire framework to study. And I'm so thankful that the format has come out well. So அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் லைஃப்பில் எங்கே போய் மிஸ் பண்ணுறீங்கன்ட்டு, if you want to refer, the pages are given. How to come out of a situation. There will be every situation in life. So this is one. I am a small, tiny drop in the industry. My mentors, Suren, he's not here today because I took him to Bombay and I've tortured him enough. So he decided to stay after me. But his soul is here. Siddharth, they're doing some amazing work, and Success Gyan is one of the most important factor of any person's life. And they are in a mission to convert India as a training capital of the world, and I am a part of that mission. And I can tell you right now, with Suren and Siddharth and everything, the world is going to be much, much better place to live. Super ma'am. Unstoppable Angels ஓட next move என்ன வரும்? So next move, and first I want to finish my cleansing part. Or coach ana, it's not just being coach, it's a lot of layer to it. Okay. So on the coaching or final layer vandu, it's called MTS, Make the Stage, which is in August. There are 64 students selected every time on a list of payment and everything. So I'm taking part in August. After August, September 1st, my classes are live again. சூப்பர் மேம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தாங்க, அதாவது நம்ம வாழ்றது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது, நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நல்லா வாழ வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுறது தான் இந்த அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ். ஸோ அது சூப்பராக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம். ஸோ எல்லார் சார்பாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் வாழ்த்துக்கள் மேம். இன்னும் வந்து நிறைய பண்ணுவீங்க, அதில் மாற்றமே கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, ma'am, for answering all the questions in a very patient way. Thank you so much, ma'am. சூப்பர் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
தமிழில் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் சாட் ஜிபிடி ஏஐயை வச்சு I've converted into an audio book. But I'm coming with a show called Coffee with Meena every Sunday. It will be live on YouTube with obviously Jaga and Sahitya. So it's a small scale. And the book pati vanda more than selling it, I wanted to reach. You will learn podcast and YouTube la nariya pesa poran adha patti. Super. But Tamil version la varadhukku chance irukku. Yes. Your focus is only when you become a villain, you become a hero. Which made you and which incident made you as a villain to become as a hero to write the book? Okay. So the point I was a villain is because how I'll tell you, in my family tree about 100. No, it's not personal because the book is now in public, right? So I'm not having anything personal. So you know, in our family, it's never that we are okay to have a divorce because our family girls are set in a similar certain pattern of living, certain pattern of behaving and stuff. I was the first one, and a lot of my family members had disowned me, and they still disown me, and for them I'm a villain. But for me and my kids, I'm a hero because I have not left my single parenting and double parenting. I made my daughter a pilot, and I have the best kids in the world. So that was a heroic moment for me, where I said no compromise. And சில பேர் வந்து குழந்தைங்களை வந்து அவங்க ஒரு லெவல் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. But my daughter is a pilot, and it's a very big achievement. I think as a mother, as a double parent, it's a heroic moment for me. Super. Did I answer it for you? Thank you. வேற யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? அந்த மைக் கேட்குறீங்களா? Okay, another important point, it's very private, but I still want to share it with you. So last 11 months I lost my father, and it was very tough for me to convert living into a phase that he was. And my mother shifted with us because we really I wanted to relive my young age with my mother and the childhood with my mother. And now after 6 months I convinced her to be the CEO of Unstoppable Angels. Wow. At the age of 69, every day morning she gets up at 7, cooks her food, and is challenging the young children here, and she goes to office without leave every day. ஒரு round of applause கொடுக்கலாமே எல்லாரும். So it's very nice to see generational changes happening. ஒரு ஊர் மாறுனா, like Shilpa Shetty said, stronger mothers make strong, something she said similar, strong mothers make stronger women. But I'm telling you, Shilpa Shetty is just hit the point. Strong women make stronger women make stronger human in the society. That's really amazing, ma'am. That's really true. சூப்பர். வேற யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? Yeah. Now that Unstoppable is out and rocking, what's going to be your next stop? The next stop is to definitely become something big in the coaching industry because there are 3 phases, like Siddharth said. This is my 3rd phase. Touch wood, God's grace, I'm financially free. I have my retirement fund in my account. My children don't need me any other than the solitaire she discusses all the time with me. Also, I've started my 2nd book. It's called CTC. So how to kind of gain more momentum, and of course just jet speed this with the experience to a next level. Don't you think that fund is too early for you to talk about? See, this is what happened. I love this question. I want intellectual questions like this, okay? So there was a journalist in Bombay. She's like, but you're not supposed to write an autobiography at the age of 44. So I said, you define the age. பொண்ணுங்க வந்து கல்யாணம் சீக்கிரம் பண்ணணும், குழந்தைங்க சீக்கிரம் பெற்றுக்கணும், ஆனால் ஆட்டோபயோகிராஃபி சீக்கிரம் எழுதக்கூடாது. அவங்க சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வரணும், ஆனால் சீக்கிரமாக புக் எழுதக்கூடாது. சீக்கிரமாக ரிட்டையர்மெண்ட். என்னங்க பிரச்சனை? நான் போய் வாழ்க்கையை சும்மா வாழ்றேனே. I want to live my life. See, I started early. I don't want to end early. I want to relive my life. So I take the most solo trips in the year. Like Sneha said or Sriram said, it is part of education, but consciously 30 weekends I travel solo for myself. That's a beautiful way of living life, and I don't want, though I have my daughter who's a pilot and who'll give me free tickets, but I'm still funding myself. That's more beautiful. Inspiration for many women out here, even for me as well. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கீங்க, அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இனிஷியேட்டிவ் எதனால் நீங்கள் எடுத்தீங்க? வாட் மேட் யூ டு ஸ்டார்ட் தட் இனிஷியேட்டிவ்? பேசிக்லி that's my first question. Is that a seed for this particular book?
டு பி ரிட்டன் அதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சா இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் அது வந்துச்சா அதுதான் எனக்கு கேள்வி. So yeah, thank you so much again. Great question. The seed for unstoppable angels was different part of life. I was thinking I'm a loser in life. உங்களுக்கு கோவிட்ல மீனா சாப்ரியா பிவியானா யாருக்குங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. Do you all need me also? Charan and Yuvraj are there. Nobody will need anyone in the COVID time. ஆனா இதே PS2 Indian 2 கெல்லாம் வந்து பாருங்க. My market value will be top all time high. Correct, right? I'm not lying. So all my friends have said. So suddenly when I fell down, I picked myself quickly in the pieces and said, let me write this. And if you think this made me do that, no. Accidentally, I met Suren and Siddharth. I love the way they were working. I love the change they are making to the industry. And I'm an intellectual woman. So I caught them. I said, no, but I have to do something with you. And trust me, like I said, I'm the one drop in the ocean. There are so many women out there. Deepika, she's not here today because her mother is having COVID. Anu, who works with me, Sartaj, Atulya. See the girls, yes, you call them any time in the night, they're available for me. This is change. This is change and I'm very happy about it. Did I answer your question? Perfect. And you have a woman army here. So we really want to thank them and a round of applause for them as well for being there for you. Thank you. And so are you. Yeah, I mean, in 2 days, if they can pull it together, it's a big thing, right? Big deal. We started promoting the event on Thursday, and you see them going from tomorrow. They'll be like, can you have post this? Can you keep the hand like this? Can you dress like this? Can you talk like this? I have my makeup artist coming from Bombay. She's sitting, Shreya's there. So all the women supporting me, saying this girl is something, let's support her. It's a big thing, right? This is a great example for women empowering women. Yeah. Right? Awesome. And I'm also, to add up, I must tell you that on the internet, 68% of my followers are men. 68% of men write about me, 68% of men talk to me. And yeah, I mean, they are noticing, they are listening to what I'm saying. And the brilliant strategy we came out as a team is, so நான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பேன், I go to all the talks and everything. ஆனால் நான் தமிழில் மட்டும் தான் பேசுவேன். So that they have a book to call me and say what is happening. Awesome. So ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து men fraternityக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அது? First of all, why do we differentiate men and women? Who differentiated that? But I have to tell you one thing, if I have to tell men fraternity, is that thank you for supporting me, because I have never had any trouble with any man. Really never had any trouble. And I must acknowledge few people, like I said, Sendil, Yuvraj, Charan. I don't have to say, yesterday the whole launch was trending because of him. He didn't even tell me what he's doing. He was supporting me silently. Photographers and camera people here, Rajesh Anna, Ansar is not there, I don't know, Melvin came to Bombay also. They say behind every successful woman there is a man, but behind every successful author there are men. Awesome. That's a wonderful answer, ma'am. Yeah, and I thought, once I thought, in my childhood, author na கொஞ்சம் நல்லா ஹைட்டாக வெயிட்டாக கண்ணாடி போட்டு black and white hair கொஞ்சம் இன்டெலெக்சுவலாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். I have everything, but the white hair is still not come, so happy about it. Awesome, ma'am. Thank you very much. Thank you. வேற யாராச்சும் கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்க ஆசை? Correct, we know each other. How is my growth, Anna? மைக்ல Thank you. மேம் எங்க ஒருத்தர் பாருங்க, எங்க கேட்டுருவோம் தலையை தொங்கப்பட்டே இருக்கு. அதுதான் நான் சொன்னேன், we should give them also thing, no? Ask them question. வேற யாராச்சும் கொஸ்டின்ஸ்? மேம் அங்கே 3 பேர் இவ்வளோ நேரம் கலகலன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க, அப்படியே சைலண்டாக மைக் பண்ணிட்டீங்க மேம். மேம் நீங்கள் ஏதாச்சும் கேட்குறீங்க? I mean, she is such a strong woman herself. Saranya, you should. You started writing the book, Meena. The first page and the last page, what was the evolution that happened within you? What a brilliant question. I know this NASA woman only can ask a question like this. Okay, so trust me, if any one of you read this book, the year one, I was so naive and I was putting all my story up in the market. The year after that,
I was reliving the pain for 1 year because I was reliving all my childhood, my brother and my sister's relationship. Now that we all live different places, but it was a beautiful bond we had earlier, and my cousins and everything. The year 2 was little tougher because I lost my father and every is living became to was living. So I dealt with that pain, and I was also dealing with a lot of emotional stress that time. The third phase was the most beautiful because I wore the hat of a coach, and if I can't heal myself, how can I heal others? So this is the evolution, that a simple, naive woman from Coimbatore to how she's going to be a successful coach. Beautiful, beautiful. Sure, please. தேங்க்யூ ஆக்சுவலி மேம் இப்போ வந்து பெண்கள் கிட்ட கேட்கக்கூடாத கேள்விகள் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் which should not be asked to a woman? Why are you traveling alone? What time should you come? My daughter has this complaint every day. Yesterday I let her go, and she said, boss, bro, I'm telling you that auto driver was horrible. Not you, but generally. என்ன சாப்பிட்றீங்க, எப்படி துணி போடுறீங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் யூ லைக், வாட் கைண்ட் ஆஃப் கலர் யூ லைக், மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணணுமா, கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா, குழந்தை பெற்று. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த மேரேஜ் பற்றின கொஸ்டின்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஆசம். Marriage question should not be asked, but love should not be denied. Of course, awesome. If you find someone who loves you, please marry him, otherwise you'll be empty bucket like me. But you're a great inspiration, you're an inspiring icon, ma'am. நீங்க இப்படி சொல்லவே கூடாது. Of course, we are following your path. So அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து it's a greatest thing that you have a wonderful children. Of course, you have a wonderful team. You're a great inspiration. But then இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு men உங்க கூட இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு நீங்க சாதிச்சிருப்பீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. நீங்க தனியா இருந்து கூட இவ்வளவு சாதிச்சிருக்கீங்க. இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? No, I'll have to just correct it here. My dad was biggest inspiration. He was a man. Up to a level, my brother also, because he took up 2 strong girls at home. And he never rebelled at us, and he went silent. So in a level that he's anything. My son sitting there has nothing to say to the mother because he knows வேலைக்கே ஆகாதீங்க. So there are men like him also, and I think success is not related to men or women, or support or not support. Success is you first. What you want to lay out a plan for you. If you want to ask me next 5 years, I have a plan ready. And this was exactly what I thought 5 years back what I should do. Awesome. So manifestation. Yes, right? I believe in the power of manifestation. Yeah. I must end this conversation with manifestation power. So yesterday afternoon, someone had gifted me a Apple thing for my birthday. I was like, no, you're supposed to gift it. And if if I want a birthday gift, I should have 5 Versace bags. I should have a Gucci. I should have 7 perfumes and all that. And yesterday my friend came from Qatar. He bought me 28 bags of gifts for my birthday. So from afternoon to night, I became rich. Awesome. Law of attraction and manifestation works. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. You answered all the questions with great patience and in an intellectual way. And so ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாருடைய ப்ரெசன்ஸுமே இருந்துச்சு. ஸோ மேம் யாருக்கெல்லாம் இந்த டைமில் நீங்கள் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? First, I want to thank Jaga and Sahitya. Please give it up to them. Please manifest that they should do very well in life. We both should cross the next level. Thank you to all the guests, especially Aishwarya. See, this is how we call the bond, right? Till yesterday night we were unknown, but now we are unstoppable about each other. Yeah, Sneha, Yuvraj 2, Yuvraj 1, Satish 1, Satish 2, Charan. Everybody present here, my aunt, my cousins, and all my friends, Dr. Sharanya, thank you. ஆனா கேள்வி மட்டும் கேட்க மாட்டீங்க. அவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஆன்சரே பண்ண முடியாது. She's a psychologist. Okay. Another everybody, like I can't say Shiva and Rajesh were from Trimzos working for my social media reach, and all the PVR staff, all my photography team, Bhopal, Jabarana was my manager, Jabarana's wife, everybody, Eknath. So thank you. I can't remember many names because I'm bad at it. I'm telling you again. And one thank you to the universe who connected me to Suren and Siddharth. Wow. And to all my quantum angels, Kabir, Sam, all my friends who keep constantly helping me to become what I am. Geeta McKinney, she's amazing coach again.
all these coaches who teaches me, Divya, Archana, they're all amazing coaches. To my entire Quantum Angels family, I love you all, and my cousin Sandeep, who introduced me to this community and is making me a billionaire in next 5 years. So yeah, thank you so much. சூப்பர் மேம். ஸோ